Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, né, um vlogzinho, vou gravar hoje. Tô aqui, gente, olhando e vi que ele acabou de acordar. Ele acabou de acordar, eu tava aqui esperando ele, tava dando uma descansada após almoço, ele almoçou, cochilou, né? Aí agora que acordou, a gente tem que, né, fazer as coisas, né? Ajeitar a bagunça daqui da casa que, meu Deus do céu, não tá nada organizado, nada arrumado. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá tudo, mas eu vou fazer as coisas assim que eu tenho que fazer mesmo, né? E, gente, eu preciso limpar minha geladeira e o armário. Preciso dar uma ajeitada em tudo aqui, porque a gente vai fazer compra, né? Então, antes de fazer compra, eu sempre dou aquela organizada, aquela limpada, tiro o que não tem, assim, que é embalagem, tiro o que tá ruim, o que tá estragado, o que tá... Enfim, graças a Deus não estraga nada, né? Mas, assim, sujeira mesmo da geladeira, das coisas que derrama. Então, vou dar uma ajeitada aqui com vocês. Vou mostrar pra vocês como é que tá a situação da casa, que tá bem sujinha. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Gente, essa é a situação do quarto. Tudo desorganizado, né? Não adianta de nada. A gente limpa, mas continua sempre tudo sujo, tudo desorganizado, né? Nem tão sujo, é mais desorganização. O Levi tá aqui, ó, assistindo. Né, mamãe? A cara dele acabou de acordar. Tá tudo muito, né, bagunçado, porque assim, gente, quem tem criança pequena vai entender, né? A bagunça que fica, isso aqui é tudo louça do almoço, né? Eu fiz o almoço, a gente almoçou, então fica tudo sempre sujinho mesmo. Aqui até que não tá tão mais desorganização, ó, brinquedo espalhado, roupa pra tirar, sofá desorganizado, que ele não sai de cima desse sofá o tempo todo pulando. Mas enfim, gente, quem tem criança pequena sabe como é que é, né? Mas vamos aí, vamos arrumar aqui comigo, dar uma organizada. O cabelo aqui, né? Porque tá um calor. Assim, gente, a casa não tá nem tão suja, sabe? É mais desorganização, porque quem tem criança pequena sabe. A gente coloca uma coisa no lugar, ele vai lá, tira, espalha brinquedo, bagunça sofá. A cama foi porque ele acordou, eu faço a cama e a gente vai espalhando tudo pelo chão pra dar espaço pra ele acordar. Para ele dormir, no caso, né? Mas, gente, aqui é mais desorganização mesmo, porque criança pequena a gente sabe, né, como é que é. Mas, enfim, vamos aí comigo organizar e limpar tudo. Gonna stay in this moment. Gonna lay here on the grass. I don't need to feel lonely. I am finally home at last. And I don't mind being gone on adventures for a while. No, no. 'Cause the best thing about it is I know I'm coming back. Oh, oh. Of all the magic places in the world I've been to, this is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Been walking down the street so many times, my feet know every brick and stone. Could wear a blindfold, no matter what I do, I'm coming home to you. And I don't know why, don't know why, don't know why I'm always feeling homesick. Oh, all I know, all I know, all I know is this is where my heart is. Oh, I have seen many places where the beauty never ends. Different cities, friendly faces, and perhaps I'm going back. But I don't have to be chasing every dream that I have. Oh, no.
places in the world I've been to. This is where my heart is. Oh, you know it's true. No matter where I go, I'm coming home to you. Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. All my friends keep on saying that I'm better off alone. They don't know what it feels like, but I do. So you faded out while I watched it damn obsessed with myself. Wanna hit the reverse on what's broken. Can we be strangers again? Start fresh like a morning. But what's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. 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 I shoot in the dark, so I miss my target. It's the time to move on, but I cannot. I shoot in the dark, so I miss my target. It's the time to move on, you know. So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom, so I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D print of you. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Aparecendo por aqui, cansada, né, suada. Calor desse Rio de Janeiro não tá fácil.
Gente, vocês acreditam que quando eu tava terminando ali de limpar a geladeira, a câmera parou porque descarregou o celular? Aí eu fui finalizando ali, o Levi subindo em cima da cama, meu Deus. Fui finalizando ali. Fala, mamãe. Eu fui finalizando ali, gente, a geladeira enquanto dava uma carga aqui pra eu mostrar pra vocês. E finalizei o resto da casa, passei pano. E vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou tudo. Pra eu poder, né, finalizar o vídeo e tomar um banho, né, descansar. Ficou assim, já tá uma baguncinha ali, porque, né, assim, o Levi não para. Aqui o quartinho do Levi, tudo em ordem. Passei pano no chão, tá bem limpinho, ó, brilhando. A sala, graças a Deus, gente, tudo organizado. A cozinha, a geladeira ficou limpinha. A cozinha aqui, ó, tem aquela louça ali pra guardar mais tarde, o fogão limpinho, chão. Aí vai ficar só faltando o banheiro mesmo, né? E eu vou terminar o banheiro quando eu for tomar um banho mais tarde, quando meu filho dormir, né? Que vai ter a louça da janta, né? E vou limpar o banheiro pra finalizar tudo. E deixar só algumas coisinhas pra fazer no decorrer do dia, que é limpar a janela, né? O juritor da casa. Vou limpar, vou dar uma geral nesse espelho daqui também do quarto. É mais coisas simples, assim, bem facinhas de fazer, né? Então, gente, vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigada, tá? A todos vocês que estão assistindo, me ajudando, né? Curtindo, comentando. Muito obrigada, tá? A todos. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.